ఎడిటర్ కి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, లైక్ అలా నేమ్ గురించి కానీ డెసిగ్నేషన్ గురించి కానీ, the content of this meeting is sent to a third party. Do I say okay for this, sir? Anyone who can help me out? Don't know, man. Leave it like that. Anyone with access to the third party service can watch or share the content with others. Don't know whether I say okay or not. So as a sub editor, he should be having, good language. Then he should be knowing all sorts of, popular abbreviations or acronyms that are very familiar to the people. అంటే కొన్ని abbreviations ఉంటాయి, like POK. వాట్ ఈస్ దిస్ పిఓకే? పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్. ఇట్లాంటి అబ్రివేషన్స్ మనం హెడ్ లైన్ లో రాసినప్పుడు ఆ అబ్రివేషన్స్ ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నామో అవి చాలా మందికి తెలిసి ఉండాలి, పాపులర్ ఉండాలి. జస్ట్ బై కోటింగ్ ది అబ్రివేషన్స్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆల్ అబౌట్. అట్లాంటి అబ్రివేషన్స్ వాడాలి, acronyms వాడాలి. And not alone that, every day he has to keep up to the market needs and matching up to the requirements of the people, giving them new vocabulary, coining the new terms and terminology, which can be syncing with the current scenario. Like, you have to be in top in the market, means you have to update your market, language skills. What sort of language to be used, to get to the interest of the readers. So all this a sub editor will take care. He need to have a dictionary of terms, then he need to have a good vocabulary, then he should have a sound knowledge of, compressing the copies and all, joining two or three sentences, he should be in a position to give a one proper full sentence, where the key elements are not missed out. Okay, he should be with that caliber and all. This sub-editor, apart from, giving, editing this story, grammatical errors చూడాలి, వాళ్ళ credentials చూడాలి, place, figures, names, whatever is going into the story, it should be very accurate. As a sub-editor, you should always check and recheck the authenticity of the copy with the reporter. Apart from the reporter, sometimes it so happens that, reporter also may do a, small sort of mistakes. Like, instead of quoting a Ministry of Parliament, he'll quote some other, like, as an MLA or something. So out of hurry or something, these things keep happening. As a sub-editor, he is expected to know the updates about who is an MP, who is an MLA, who is an MLC and all. These sort of things you need to have an idea about. Okay, so this was a job of a sub-editor. Along with the sub-editor, there is one more person in the news organization who plays a very crucial role. Along with the sub-editor, there is somebody who is, playing a very key role, vital role. Who is that person? And news editor. This news editor is having the responsibility of having access to the just in rooms or newsrooms. I said just in rooms, and where we all the reporters and everything, all the press releases will hit onto the screen. Okay, there is a system. There is a this system is mechanized in such a fashion that all the upcoming events, the latest updates are submitted through a reporter to a particular mail ID, and that dumps into just in rooms. From this just in rooms, the news editor will maintain a events diary. Based on these events, next day or coming days schedule, this event, news editor will plan his, the list of items or news items that has to be covered by so and so reporter. What is a news item that is scheduled for Tuesday? That is a Ganesh immersion. So whether the High Court has given a declaration or not, if they have allowed, what is the status, what sort of arrangements are done, who is a reporter who will be going to, live coverage of all these Ganesh immersion. So this news editor, well in hand, he will decide who will be an, reporter who will be going to the ground for report, who could be the photographer, who could be the videographer. Okay, what could be his shifts, what all the persons, like what sort of sources this reporter can get access to, all that
news editor will be keeping in the mind, he will assign the task to that particular reporter. Like there is some crime incident happen. He'll just, plan accordingly and assign a crime reporter for that. Is that clear? Hope you people are listening to the lecture. Yes, ma'am. Who is this Daniel Rita Binu? Yes, ma'am. Listening, ma'am. Yeah, yeah, yeah. So this is in short about sub-editor and the news editor. There is one more person who sits above all, who is heading the newspaper. He is the editor అనొచ్చు లేదా editor in chief or chief editor అనొచ్చు. Anyway, calling it is the same. Editor, either you call it editor, it means the same. Editor in chief means the same. Editor chief also means the same. Chief in editor, chief editor, or just an editor. All means the same. He is the head of the newspaper. Okay. He is the whole and soul of the newspaper. As an editor, his job is to see that his publication is going errorless. Errorless అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఎడిటర్ ఏం చేస్తాడంటే వాట్ ఎవర్ ద న్యూస్ ఐటమ్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టెలివిజన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రేడియో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్ ఈ మేక్ షూర్ దట్ no fake news is going into it or no misleading information is going into it, and his newspaper is really doing a fair job of presenting the news item to the readers. So more or less he'll be monitoring what sort of his the standards a newspaper has to maintain. And on a daily basis, he will be like, briefing the people like what should be going on the front sheet, what should not be going on to the front sheet. Along with this editor is even assigned with the task of writing editorials. These editorials are nothing but they are the opinions of the newspapers on any current burning issue. ఏదైనా ఒక కరెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ తీసుకొని దాని మీద వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్ ఒపీనియన్ ని రాయడాన్ని ఎడిటోరియల్స్ అంటారు. ఈ ఎడిటోరియల్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ రిటన్ బై ది ఎడిటర్, బట్ హీల్ హ్యావ్ దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ subordinates working under him, under editorial board. So this editorial board law, these people will get an assignment of writing editorials, reading letters to the editor, checking the columns, the columnist or whatever they are submitting, just going through the content and all. Okay, all this job is done by the editor and his team. Is that clear? Now tell me any questions from your side. There are no questions. Any doubts? So that was in the beginning of it. So now the computers have come into the picture. But earlier, if you see, there was a time when, everything was done manually. The editing of the copy manually was very laborious. Okay. And the task was too high. Like, everything was manual. Making letters capital, incorporating a word in between the sentences, or removing the space between sentences and all. Okay, all those steps was done manually. This is a call. Is that clear? It will be better if you can ask me some questions. It should not be like monotonous teaching from one side. I'm here to help you if you have any queries regarding any topic. So there is something called style sheet. Anyone can tell me what is a style sheet? Can anyone? Yeah. A style sheet is nothing but each publication will have a unique style of, following their structure. Like
what sort of fonts to be used, what sort of colors to be used for headlines and the nameplate, and the news writing stories and all. What sort of colors to be used? What should be the language? What, apart from the language, it is more about the font size, font style, and font. The ways of using fonts for narration of the stories in related to different topics. So this basically each newspaper will have their own set style sheet. Okay, just by looking a sheet of paper, you can make out which publication this piece of paper must have come out. So that is style sheet. Tell me ma anything. Are you people willing to have any interactions, or shall I call it a day? Ma'am, explain the editing principles, ma'am. Okay, that is in unit. Yeah, it, ma'am. What are the editing principles? Are there any set of principles that we use for, during editing? And yes, we do have some set of, principles, guidelines, you should say, which we have to abide by. So whenever we get a copy, what is that we are looking at? Okay. What are the things that making us to, focus more on what is the priority that we give? Like, editing principles requires focusing on the content of the text. The key goals are to check that the text flows logically అంటే ఏంటంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ లీడ్ దెన్ వి హ్యావ్ ఎ బాడీ దెన్ ద కంక్లూషన్. సో ఒక పారా నుంచి ఇంకో పారాగ్రాఫ్ కి చదివేటప్పుడు దేర్ షుడ్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లాజికల్ కనెక్షన్, రైట్? దేర్ షుడ్ బి అ గుడ్ ఫ్లో ఆఫ్ అ స్టోరీ. ఇఫ్ నాట్, the reader will get confused. So that is things that we have to keep in the mind before we sit to edit any story. Clearly flows logically, is coherent and consistent, forms a meaningful whole, is clearly expressed, is inaccurate in the information it provides, has an appropriate tone in conscience, makes its purpose clear, is targeted towards the reader. Some key questions to ask yourself when editing a piece of text are: does the opening paragraph provide a clear indication of the purpose of the text and a broad outline of the content? So, headline itself, I keep on telling, throughout our lectures, you must have heard me saying, at least out of 5 W's and 1 H, 3 W's, at least at the max 3, minimum 2 W's should be there in the headline. Just by reading the headline, at least 40% of the story is communicated to the reader. Is that clear? So using the words economically, as we shell out bucks, like as the way we spent money on buying commodities mindfully, the same principle is applied here. Use less number of words, but communicate maximum information possible. That is the basic idea. Like, does the opening paragraph provide a clear indication of the purpose of the text and broad outline of the content? Does every part of the text contribute to the key idea to form a meaningful whole? Does the purpose remain clear throughout the text? Is every sentence relevant to the purpose of the text? With no digestion, is there a sentence? Yeah. Does the fixed text flow logically from one paragraph to the other? Have transitional way? Hope you people are listening. Listening, ma'am. So the first thing we need to discuss is all about eliminate the strings of preposition. Preposition రాకుండా చూసుకోండి. Then we have original sentences. Like Shakespeare's Hamlet is dominated by a sense of main character brooding over the nature of man in society.
Nature all Notice all the prepositional phrases by sense of mean over the nature of the man in society. We may not be able to eliminate them all, but we can tackle a few. So as much as possible, try to use the prepositions. Okay, whatever you are addressing, be it very, in an active voice, more than a passive. Okay, in Shakespeare's Hamlet, the main character must contain broad, broads over man's place in society. Okay, revised sentence.
Sorry for that. There was some network issue here. Yeah. So the principles of editing. Is Monica there? Yes, ma'am. Kindly stay back, better. So what are the things we have to take ante original sentences? Like, whenever the topic, article comes to you, you have to check for, read and reread. Originality should be quoted. Like, you can say if somebody has mentioned a comment, like, you know, there was a time of this incident where Nirbhaya happened. Mulayam Singh Yadav made a comment like at wee hours of the night, why that lady was, going in. She was got ready in an not a proper dress. So that's why the incident has happened. Being an elected representative, those people are not supposed to make such comment. Or Prime Minister making some comment, or some cabinet minister, opposition parties. Like the recent example in Telangana can be like, Kaushik Reddy and team. He also made it some comments. It's like, why don't he wear a sari or a bangles like for Congress? Counterpart, the Congress, women leaders who also made some statements. So who was those people? When we make such comments, you have to be very specific about, who was that person who has made that statement. I'm just quoting the negative conflict issues, but whenever there is some sort of, quotations keep coming from people, you have to quote them. Originality should not be touched, should not be edited. Whatever they say, it has to be reported, especially when a reporter goes for the speech reporting. Whenever there is a public hearing or a public meeting going on by any, politicians, this reporter, all the more reason to has to be attentive, like, what all the details he speaks, what sort of language he is using. Okay. All that he has to be good. Originality should not be touched. యాజ్ అండ్ థింగ్స్ మెన్షన్డ్ బై ద స్పీకర్ వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అది అలానే కోట్ చేయాలి న్యూస్ పేపర్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. దెన్ చెకింగ్ రీచెకింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. దెన్ కీ పాయింట్స్ పోకుండా న్యూస్ ఐటమ్ ని కంప్రెస్ చేసి రిపోర్ట్ చేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. నౌ కమ్స్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మోనికా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ principles of it. Then we discussed about something called accuracy, brevity, proximity, and all. These are the basic principles. This will be there for editor. The same set of things will be there for sub editor. The same will be there for even news editor also. వెనెవర్ ఒక కాపీ మనకి ఒక న్యూస్ ఐటమ్ రిపోర్టర్ పంపించింది మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు, యాజ్ ఎ సబ్ ఎడిటర్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద డెస్క్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మనకు ఒక కాపీ వస్తే మనం అందులో ఏమేమి చూడాలి, అక్యూరసీ, బ్రేవిటీ, ఇది మనం చెప్పుకున్నాం. ఇట్ వాజ్ అ డూప్లికేషన్. ఇవే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ మనకి ఎక్కడ వస్తాయంటే, మనం సబ్ ఎడిటర్ రోల్ ఏంటి అంటే అప్పుడు కూడా వాడు అదే రోల్ రాయాలి. హీ హాస్ టు బి అక్యురేట్, హీ హాస్ టు హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, he has to check for objectivity, he has to check not objectivity, he has to check for sources, he has to check for the designations, the grammatical errors. Okay, more or less the same things will be taken care both by the editor as well as the news editor as well. So there are something called editorial. So why these editorials are written ante, they are usually written on a daily basis on the most బర్నింగ్ ఇష్యూ. ఏదైతే ఇష్యూ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో వాటి మీద న్యూస్ పేపర్స్ ఒక ఒపీనియన్ రాస్తాయి. ఒపీనియన్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్, నాట్ ది ఎడిటర్. ఈ ఒపీనియన్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ ఎవరు రాస్తారంటే ఎడిటర్ అండ్ హిస్ టీమ్. ఎడిటర్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ఎడిటర్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఆల్వేస్ రైట్స్ దిస్. ఎడిటర్ ఒక్కడే కాదు ఈ ఎడిటోరియల్స్ రాయడానికి. సమ్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ హిస్ టీమ్ ఆల్సో హీ క్యాన్ పిక్, లైక్ ఎడిటోరియల్ బోర్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అందులో నుంచి ఎవరో ఒకరిని కూడా పిక్ చేసుకొని దే విల్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎడిటోరియల్స్. సో దిస్ ఎడిటోరియల్స్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిటోరియల్స్. ఎట్లాంటి ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయంటే పర్సువేసివ్ ఎడిటోరియల్, ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఆర్ అనాలిసిస్ ఎడిటోరియల్, obituary editorials, then endorsements. Okay, I had said you like, what are persuasive? Persuasive ante you are making policy makers to focus on so and so particular issue for the better implication of the policy. Okay, you are educating him, you are suggesting, you are making some sort of, suggestions which can be having its positive impact.
Then we have something called explanatory or analytic, editorials, which are critical approach, critically commenting about, any topic. Okay, what are the pros and cons of the topic? In that way, obituary is all about any person who has worked in different capacities, like different designations, different ministries and all. Recently, the yesterday I was telling about CPI person, that is Sitaram Yechuri. He's recently passed away. So whenever some eminent personality passes away, so there is some sort of serious write up about that person will be written as an editorial. So that comes as an obituary sort of. uh, then it can be a retirement of a person also. It can be about former chief minister, or who must have lost the elections, what sort of contributions he must have made. Or it can be about any person who is going for a retirement, or resigning to some post. So, that's all about obituary. Then is endorsement, in the sense you are endorsing, like taking a stand of editorial about all the happenings, which are of greater importance for the people, and commenting on it objectively. So that was all about editorials. ఇంకేదైనా ఉందమ్మా that we have left out and we need to discuss? Anyone in here? So what is the layout? Any idea? What is a typography? What's the layout? What's the typography? What's the style sheet? Can anyone tell me? Like, sure, we shall have a discussion. Like, what do you say? Anyone? At least none of you know what is a typography. Yeah, so let me only have a class. What is a layout? Okay, layout of newspapers should be conceived and executed in a manner that is attractive and has an enduring impact on the reader. So every day we have every newspaper following this, tactics, strategies of using colorful layouts just to pull the attention of the readers to your column or a story. They have different ways of, packaging a news item. Sometimes the image will be, published in the middle of the story, around which a text wrapper goes around. Okay, so something like that. Different sort of strategies are used. The placement of elements, news items in the newspaper, how they are placed. Okay, the placement of news items on the newspapers, how best they can be placed. That will be discussed in, that is part of layout. Okay. Oh, tell me any doubts, Nore, instead of me speaking out throughout. Mic went off. I put on an. So what is the software that we used for newspaper layout? Ante earlier it was, Quark Express, but with the advancement of technology and all, Quark Express and Adobe, InDesign. These are the, softwares that we use for a page layout. If you see in the page number 57, you have something called a dummy copies and all. How this layout,
How do we, get this space? 3-column story with a photograph. In figure 2, it is mentioned. You can see in your copies, 57 page number. The daily newspapers also in figure 5 and 6 is also there. Any doubts? Any questions? Did you people see this figure number 5 and 6 in page number 58? Yes, ma'am. Daily Gazette. Yes. I muted and I was speaking. This is called a image box. That X mark what you get to see on figure number 6. Okay, this is how we prepare the dummies. Depending on that, in figure number 8, it shows, head at top going across all columns. Can you see that? Figure number 8 and 7. So this is how in Quark Express and, the other softwares, whatever we use for, page layouts. This is how a rough sketch of, contents we design on a page newspaper. Next, we have something called balance, contrast, and all. This is all with the newspaper, the contents that are going into it. How the placement is done, whether a balance is maintained or not, whether, there are something called balance, contrast, focus. Okay, figure number 10 shows that, what is this focus of, focus of attention out of the columns. Clear, ma? It's a boring class. I don't know what to Clear, speak ma'am. of. Clear. At least I would have had an interaction, and you people are not even, asking any questions. I think 2 or 3 people are new to the class, Rita and Daniel. I don't think they must have been there for my previous lectures. Process of Today editing, happens ma'am. to be the last class, no, Nana? Process of editing, explain, ma'am. Sorry? Process of editing. Like I Process was of, there for the last class, ma'am, but not the whole class. Halfway I joined in the last class. this is Daniel. Yeah, okay. So editing process, how this, editing process happens, I had been telling. And there is a chat that is put up better. Did you see in page number 66? ఒక కాపీ న్యూస్ ఐటమ్ మన దగ్గర వచ్చే ముందు ఎన్ని స్టేజెస్ లో ఫిల్టర్ అయి వస్తుంది. ఓకే, సో టాప్ యూ గెట్ టు సి ఎడిటోరియల్ మీటింగ్, రైట్? పేజ్ నంబర్ 1 ప్రాసెస్ 1 అని ఉందా పేజ్ నంబర్ 66 లా? Yes, ma'am. అయితే ఒక న్యూస్ ఐటమ్ మన దగ్గరకు వచ్చే ముందు suppose, let's assume that, Telangana government has assumed kaadu, there was a statement yesterday, press release was there saying that, 17th is declared as a holiday in view of, immersion, like Ganesh immersion. ఇది న్యూస్ ఐటమ్. మనకి న్యూస్ పేపర్స్ కి ఏమవుతుందంటే వెల్ ఇన్ హ్యాండ్, ఇది ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ కాబట్టి దాని గురించి మనకు ఒక ప్రెస్ రిలీజ్ వచ్చేస్తుంది.
సపోజ్ ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఎంటిటీ, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్రెస్ రిలీజ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది. అట్లనే ఇప్పుడు బ్రౌలో అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి, డిగ్రీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్. 20th ఈస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అడ్మిషన్స్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రెస్ రిలీజ్. ఇట్లాంటి ప్రెస్ రిలీజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, this news editor will keep that event accordingly. Like 20th, ఓకే, 2 రోజుల తర్వాత బ్రోది లాస్ట్ డేట్, ఓకే, ఆ న్యూస్ ఐటమ్ ఆ రోజు డెడ్ లైన్, మరి ఆ రోజు ఏం మీటింగ్ అవుతుందో వీ డోంట్ నో. సపోజ్ ఇట్ క్యాన్ బి సంథింగ్ లైక్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి రిజల్ట్స్ ఆర్ సమ్ రిజల్ట్స్. ఏదైనా ఈవెంట్ ప్రీ ప్లాన్ ఉంటే కనుక అది ప్రెస్ రిలీజ్ ఆల్రెడీ వస్తుంది, ప్రీ ప్లాన్. ఓకే, పలానా ఈవెంట్ ఎల్లుండి, కాన్వకేషన్ డే at ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ సమ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ సమ్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ హాస్పిటల్, ఎనీథింగ్, ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్ ఈవెంట్ ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఒక ప్రెస్ రిలీజ్ వెళ్తుంది. ఆ ప్రెస్ రిలీజ్ ని న్యూస్ ఎడిటర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్ట్ న్యూస్ ఎడిటర్ దగ్గర ఎలా వెళ్తుందంటే, బికాస్ దిస్ న్యూస్ ఎడిటర్ అనేట ఆయన హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ దిస్ జస్టిన్ రూమ్స్ ఆర్ న్యూస్ రూమ్స్ అంటాం. ఈ న్యూస్ రూమ్ ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే అప్డేట్స్ వస్తా ఉంటాయి, వెరైటీ ఆఫ్ న్యూ ప్రెస్ రిలీజెస్, న్యూస్ రిలీజెస్, రిపోర్టర్స్ సెండ్ చేసిన కాపీ, ఫోటోగ్రాఫర్స్ పంపించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్, న్యూస్ ఏజెన్సీస్ నుంచి వచ్చే ఆర్టికల్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ జస్టిన్ రూమ్. ఈ ఈవెంట్ డైరీ పెట్టుకొని ఎవ్రీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ దిస్ న్యూస్ ఎడిటర్ విల్ హ్యావ్ అ మీటింగ్. ఈయన ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు విత్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్, దట్ ఈస్ ఎడిటర్. Like they'll have a discussion about what sort of the events should be given a high priority. ఎక్కువ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి, ఒక రిపోర్టర్ ని పంపించొచ్చా, పంపించకూడదా, రిపోర్టర్ మాత్రమే వెళ్తే చాలా, లేదా ఫోటోగ్రాఫర్ వెళ్తేనే చాలా, లేదా ఫోటోగ్రాఫర్ రిపోర్టర్ ఇద్దరిని పంపించాలా, ఆ ఆ ఈవెంట్ కి రిపోర్టర్స్ వెళ్ళగలిగే ఇట్ ఈస్ ఫీజిబుల్ అంటే, దగ్గర ఉందా, దూరం, ఎంత వరకు కవరేజ్ ఇవ్వచ్చు, దీని ఇంపాక్ట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది, ఇస్ ఇట్ రిలవెంట్ టు గివ్ అ కవరేజ్ ఆర్ నాట్. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాక న్యూస్ ఎడిటర్ విల్ లిస్ట్ అవుట్ టుడే ఈవెంట్ నంబర్ 1, రిపోర్టర్ ఫలానా XYZ, ఈవెంట్ నంబర్ 2 రిపోర్టర్ XYZ, ఫోటోగ్రాఫర్, యూనో లైక్ దట్ హీ విల్ అలొకేట్ ద జాబ్. ఆ రిపోర్టర్ ఈవెంట్ కి వెళ్లే ముందు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. బికాస్ వై దిస్ రీసెర్చ్ ఇస్ నీడెడ్ అంటే, జస్ట్ యూ కాంట్ ఆస్క్ కీపింగ్ ఎట్ ద మైక్ క్యాన్ ఐ నో యువర్ నేమ్ అని ఎవరిని అడగలేము కదా యాజ్ ఎ రిపోర్టర్. మనం వెళ్ళి మీ పేరేంటి చెప్పండి అని అడుగుతారా ఎవరినైనా? ఇప్పుడు మనం ఒక ఈవెంట్ కి వెళ్ళినాం, అక్కడ ఎంతో మంది స్పీకర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ గురించి మనం కొంత గొప్ప తెలుసుకొని వెళ్ళాలి ఆ ఈవెంట్ ఏంటి అవన్నీ. సో ఇట్లా రిపోర్టర్ వెళ్ళి ఆ ఈవెంట్ గురించి రిపోర్ట్ తీసుకొని అది మళ్ళా న్యూస్ రూమ్ కి సబ్మిట్ చేస్తాడు. ఆ న్యూస్ రూమ్ నుంచి న్యూస్ ఎడిటర్ తీసుకొని సబ్ ఎడిటర్ కి ఇస్తాడు. ఈ సబ్ ఎడిటర్ ఎవరు? దిస్ సబ్ ఎడిటర్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ద జాబ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్, రీడింగ్, రీఫ్రేమింగ్, కంప్రెసింగ్, రీరైటింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలి అంటే, న్యూస్ పేపర్ లో మనకి ఇచ్చే ప్లేస్ ని బట్టి మనం న్యూస్ ఐటమ్ ని కంప్రెస్ చేయాలి. మనకి రిపోర్టర్ ఇచ్చే న్యూస్ కాపీలో ఆల్మోస్ట్ 1000 వర్డ్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 1000 వర్డ్స్ ఉండొచ్చు. దాన్ని మనము 500 వర్డ్స్ కి తీసుకురావాలంటే ఒక సబ్ ఎడిటర్ దాన్ని చదివి రీరీడ్ చేసి రీరైట్ చేస్తే తప్ప హీ వోంట్ గెట్ ఇన్ టు ది క్రక్స్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. దాంట్లో కీ పాయింట్స్ ఏంటో తెలియాలి ఆయనకి. సబ్ ఎడిటర్ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద key points of this news item. Okay, based on this key points, you should rewrite the entire story in some cases. Okay, rewrite the entire story, give it a shape to a story. షేప్ అంటే ఒక హెడ్ లైన్ రాసి, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఒక సమరీ లీడ్ రాసి, దాని బాడీ, దాని ద కంక్లూషన్ అకంపనీడ్ విత్ ద ఫోటోగ్రాఫ్. సో ఇట్లా అయినప్పుడు మళ్ళా ఈ కాపీ న్యూస్ ఎడిటర్ వెళ్తది, న్యూస్ ఎడిటర్ నుంచి మళ్ళా అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ రెసిడెంట్ ఎడిటర్, అక్కడ నుంచి మళ్ళా ఎడిటర్ కి వెళ్తుంది. వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్, దెన్ ద కాపీ గెట్ అన్ అప్రూవల్ రాగానే ఆడ ఎడిటింగ్ కి పంపించేస్తారు, అప్పుడు మనకు కాపీ వస్తుంది. సో ఇంత పెద్ద సైకిల్ ఉంటది అనమాట ఒక న్యూస్ ఐటమ్ రావడానికి. ఐ హోప్ ఐ హావ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వెరీ. Yes, ma'am. ఇంకా ఎనీవన్? సో హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ డే. హియర్ వి కంక్లూడ్ అవర్ లెక్చర్. ఓకే, just stay back for the next class. Okay, try to join the next hour. ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్, స్టిల్ వీ హ్యావ్ టైం. ఎనీవన్?
Okay, then shall leave it here then. Okay, na? See you all in the next class. Bye.